Question number 3 in buyback shares is to determine what could be the maximum number of buyback shares as per the test given here. 3 test irukka illaya, resource test, shares outstanding test, debt equity ratio test. இந்த 3 டெஸ்டும் satisfy ஆச்சுன்னா எவ்வளவு அதிகபட்சமா நீங்க பைபேக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க. The shareholders have recommendations of board of directors approved by special resolution at their meeting on 10th April 2015. A proposal to buy back maximum permissible equity shares, considering the huge cash surplus. Okay. Now, the market price was hovering in the range of 25 rupees. Market price of the share being 25 rupees. In order to induce the existing shareholders to offer their shares for buyback, market price 25 ஏற்கனவே இருக்கு, ஆனா அதே ரேட்டு நான் கொடுக்குறேன் உங்களோட ஷேரை கொடுங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வாங்க விருப்பப்பட மாட்டாங்க, பைபேக் பண்ண விருப்பப்பட மாட்டாங்க. அதுக்கு போகிறதுக்கு அதான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, அவங்கள பைபேக் பண்ண விற்கணுங்கிறதுக்காக இட் வாஸ் டிசைடட் டு ஆஃபர் எ பிரைஸ் 20% above the market price. இதோட ஒரு பிரைஸ் ஹைக் கொடுக்குறாங்க 20% ஒரு 5. அப்போ 30 rupees கொடுக்குறேன் உங்களுடைய ஷேர்ஸ் எல்லாம் சரண்டர் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு நம்ம கேட்க பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். இதான் பைபேக் ஷேர். Advise the company on maximum number of shares that can be bought back and record journal entries for the same, assuming the buyback has been completed in full within 3 months. 3 மாசம், maximum 1 year இருக்கு. ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணதுல இருந்து 1 year டைம் இருக்கு. 3 மாசத்துல பைபேக் பண்ணிடுறாங்க. ரைட். Now let's see what is the maximum buyback shares. What is the maximum buyback share? Is that okay? So we have 3 tests first of all. We have 3 tests. Okay. Now, test for buyback. Test for buyback. Test for buyback. Okay. Number 1 being resource test. Number 2 being shares outstanding test. Okay. What is the shares outstanding test? 300 crores per share 10 rupees na 30 crores irukku divided by 4. அதாவது 25% can be bought back. இல்லையா? அப்ப 7.5 crores shares can be bought back. இதுல ஒன்றும் பெரிய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இல்லை, ஈஸி. ஓகே. ரிசோர்ஸ் டெஸ்ட்னா என்ன சார்? எவ்வளவு ரிசோர்ஸ் இருக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், அந்த ரிசோர்ஸஸ்ல 25% நீங்க பைபேக் பண்ணலாம். நெட் ஒர்த்ல 25% பைபேக் பண்ணலாம். Now tell me the net worth here. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஓட நெட் ஒர்த் என்னப்பா? ஓகே. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், ஜெனரல் ரிசர்வ், securities premium, profit and loss. What about the export reserve, which is the statutory reserve? இது ஓனருடைய ஃபண்ட் கிடையாது. இந்த 4 ஐட்டம் தான் நெட் ஒர்த். இந்த 4 ஐட்டம் தான் நெட் ஒர்த். என்னப்பா? 7? ஓகே, 720. அப்ப எவ்வளவு வரைக்கும் நீங்க பைபேக் பண்ணலாம்? 25% of this can be bought back. இது ரிசோர்ஸ், இது ரிசோர்ஸ். ரிசோர்ஸ் being 720. 180 can be bought back. ஒரு ஷேர் பைபேக் பண்றதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது பணம்? 30 rupees is in need. எவ்வளவு தேவைப்படுது? 30 rupees. ஒரு ஷேருக்கு 30 rupees கொடுக்கணும். நெட்வொர்க்ல இன்னைக்கு என்ன ரேட் கொடுத்து வாங்குறோம்னா அதால டிவைட் பண்ணுங்க. Is that okay? ரிசோர்ஸ் டெஸ்ட் வரும்போது, ஓகே, ரிசோர்ஸ் டெஸ்ட் வரும்போது இந்த மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ரிசோர்ஸ் டெஸ்ட் 25% of net worth divided by buyback price. So we can buy back around 6 crore shares. எத்தனை ஷேர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னு பார்த்ததுல நமக்கு 30 crores இருக்கு. அதுல 1/4 25% can be bought back, which is 7.5.
ரிசோர்சஸ் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய நெட்வொர்த் எவ்வளோன்னு பாருங்க. அதை 25% பைபேக் பண்ணலாம். டிவைட் பை பைபேக் பிரைஸ் போட்டிங்கன்னா 6 ஷேர்ஸை நீங்கள் வாங்க முடியும். 6 crore ஷேர்ஸ். தேர்ட் பீயிங் டெட் ஈக்விட்டி டெஸ்ட். டெட் ஈக்விட்டி டெஸ்ட் இங்கே தான் நீங்கள் கவனிக்கணும். We have two approaches here. Debt equity test பொறுத்த வரைக்கும் 2 approaches we have. Okay, நான் இங்கே போடுறேன். Debt equity test. Okay. So buyback price 30. நோட் பண்ணிக்கிறேன். Debt equity test என்ன அர்த்தம்? Debt by equity எவ்வளவு இருக்கணும்? இது should be 2 or less. maximum debt equity ratio should be 2. அப்படின்னா அதுக்கு கம்மியா இருக்கணும். கடன் கம்மியா இருக்கணும். 2க்கு மேல போச்சுன்னா கடன் ஜாஸ்தி ஆயிடுதுல, அதை தான் மீன் பண்றேன். நான் இப்ப மாத்தி சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன். 1.5 2க்கு மேல போச்சுன்னா நாட் அலோட். only 2 maximum possible, ரைட்? அப்படின்னா டெட் எவ்வளவுங்க? 800. So 800 being debt divided by equity எவ்வளவுங்க? ஈக்விட்டி எவ்வளவு? ஈக்விட்டி என்ன அர்த்தம்? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நெட்வொர்த் தான் ஈக்விட்டி. ஈக்விட்டி இஸ் நத்திங் பட் நோட் ரொம்ப முக்கியமானது. ஈக்விட்டி இஸ் நத்திங் பட் நெட்வொர்த் 720. ஆனா பைபேக் பண்ண பிறகு ஈக்விட்டி குறையுமா இல்லையா? அப்ப அதுதான் எனக்கு வேணும். ஸோ கரண்ட்லி ஈக்விட்டி வந்து 720 இருக்கு. அப்போ 800 டிவைட் பை 720 எவ்வளோ இருக்கு? உங்களுக்கு சஃபிஷியண்டாக இருக்கு. ஆனால் பைபேக் பண்ண பிறகு டினாமினேட்டர் குறையும், நியூமரேட்டர் அன்எஃபெக்டடாக இருக்கும். பைபேக் பண்ண பிறகு அது 2 அட்லீஸ்ட் இருக்கும், நாட் மோர் தென் 2 இருக்கும். அப்போ வாட் குட் பி த நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பாட் பேக்? இப்போ டினாமினேட்டர்ல ஈக்விட்டி எவ்வளோங்க? 720. பைபேக் பண்ணா எவ்வளோ குறையும்? ஒரு ஷேருக்கு 30 rupees குறையும். ஒரு ஷேருக்கு 30 rupees. எத்தனை ஷேர் சார்? தெரியல சார். Can I have this being X? So X number of shares will be decreased. Okay, X number of shares into 30 will be decreased. அப்ப denominatorல 720 minus 30x should be equivalent to 2. Now find out the X here. X கண்டுபிடிங்க. X is equivalent to, how do we calculate? Now 720 X is equivalent to 800 minus 720 divided by 30 வருமா? கரெக்டா? What is the value? Huh? 10.67 will be the answer. 10.67. இது one of the approaches. இன்னொரு அப்ரோச்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, நீங்க பைபேக் பண்ண என்ன நடக்கும்? 30 ரூபாய் வெளியே போகுது, அது ஓகே. வேற என்ன நடக்கும்? ஃபேஸ் வேல்யூ எக்ஸ்டெண்டுக்கு நீங்க என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கணும்? சிஆர்ஆர் கிரியேட் பண்ணிருக்கணும் இல்லையா? சிஆர்ஆர் பிளாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் சிஆர்ஆர் இஸ் நாட் நெட்வொர்த்னு பார்க்கிறது ஒன் ஆஃப் தி ஆங்கிள்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப டினாமினேட்டர்ல என்ன ஆயிடும்? மைனஸ் 10 into x. 10ங்கிறது என்னது? CRR for every share, x is the number of shares. This is the another angle. அப்ப இந்த another angle போடும்போது 800 divided by net worth minus buyback price into number of shares bought back minus face value of the share into number of shares bought back.
should be equivalent to 2 இருக்கணும். should be equivalent to 2 இருக்கணும். This is the another approach. அப்ப 30x plus 10x 40x. அப்ப x is equal to 800 minus 720 divided by 440. அப்ப 8 will be the answer. ரெண்டு மெத்தட்லயும் நான் புக்ல போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன். Anyhow, I am going to follow the second time. I am going to follow the second time. அப்ப எவ்வளவு நீங்க மேக்ஸிமம் பைபேக் பண்ண முடியும்னா whichever is lower will be bought back. whichever is lower will be bought back. இதை நீங்க ஃபார்முலா மாதிரி எழுதிக்கலாம். இந்த பாயிண்ட்டை நீங்க ஃபார்முலா மாதிரி எழுதிக்கலாம். ஓகே, இன் கேஸ் ஆஃப் டெட் ஈக்விட்டி வரும்போது ஈக்விட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நான் இங்க போடுறேன். ஈக்விட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு net worth minus buyback price multiplied by number of shares bought back minus face value into number of shares bought back. Face value into number of shares bought back வந்து CRR transfer ஆனதுனால அதை net worthல சேர்க்க கூடாதுங்கிறது one of the arguments. So ரெண்டு மெத்தட்லயும் sums போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. So you can have both approaches. அப்ப எவ்வளவு வரைக்கும் நீங்க buyback பண்ண முடியும்னா maximum share bought back here being buyback share is equal to the least of the three. 6 shares நீங்க buyback பண்ண முடியும். You can buy back maximum 6 shares. அப்ப buyback க்கு என்ன என்ட்ரி வரும்? buyback க்கு 6 crores share. அந்த ஃபார்மேட் நான் இங்க போட்டு காமிக்கிறேன். எப்படி போடுவீங்க? buyback shares அதாவது equity share capital and premium on buyback 6 crore na 60 buyback பண்ணும்போது 120 நான் என்ன கொடுக்கிறேன்? premium on redemption கொடுக்கிறேன். first issue இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணி ஆகணும்? ஃப்ரீ ரிசோர்சஸ் CRR ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். எவ்வளவு வேல்யூக்குன்னா ஃபேஸ் வேல்யூ எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு. இப்போ பைபேக்குக்கான டியூ என்ட்ரி என்னது? பைபேக்குக்கான டியூ என்ட்ரி ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பிரீமியம் ஆன் பைபேக் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் 60, 120, 180. Make the payment equity shareholders account debit to bank 180, 180. This loss 120 can be adjusted in securities premium and GR. Okay, securities premium and GR. So securities premium account debit, GR account debit to premium on buyback. Premium on buyback being 120, securities premium 100 தான் இருக்கு. ஷார்டேஜ் வந்து GR ல இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். CR க்கு எவ்வளவு வேணும்னா 60 I can take from GR account debit to CRR. This value being 60. Okay. இப்ப equity share capital 600 ல இருந்து 300 ல இருந்து 60 போயிடுச்சுனா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 240. GR 270 ல என்னென்ன போயிடுச்சு? GR 20 plus 80 போயிடுச்சு. 60 80 போயிடுச்சு. அப்படின்னா 190 being the GR. Securities premium ஃபுல்லா கேன்சல் ஆயிடுச்சு. Profit and loss டச் பண்ணவே இல்லை. That remains the same. Export reserve டச் பண்ணவே இல்லை. அது அப்படியே இருக்கு. And CRR னு ஒன்று புதுசா உருவாயிருக்கு. அதோட வேல்யூ 60. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் குறைஞ்சிருச்சு. GR சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் 0. சரி 50 ஆகுது, அப்படியே இருக்கு. இப்போ நெட்வொர்த் என்னன்னா இதை மட்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்ண முடியும். எது மட்டும் தான் ஆட் பண்ண முடியும்? இந்த 3. இந்த 3ஐயும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நெட்வொர்த் எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. எவ்வளோ? 480. 480 வருது.
GRல எவ்வளவு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்? 60. Premium on buyback 120. Correct தானே? Yeah. Okay. So எல்லாமே கரெக்டாக தானே போட்டிருக்கோம், செக் பண்ணு. GR கரெக்டு. ப்ரீமியம் ஆன் பைபேக் ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஓகே. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ரெடியூஸ் ஆச்சு. ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பேலன்ஸ் ஆல்சோ reduced. Okay then. Clear? The entries are correct. Now debt equity ratio எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் கரெக்டா இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? 240 190 15 சொன்னா எவ்வளவு வந்துச்சு உங்களுக்கு? 480. So அப்ப 480 னா 800 divided by 480 போட்டீங்கன்னா more than less than 2 தான் இருக்கு. அப்ப debt equity ratio satisfy ஆச்சு. கவனிங்க. Two more alternatives here. If the borrowed fund being 1200 crores ஆவோ 1500 crores ஆவோ இருந்திருந்தால் would your answer be changing? Yeah, of course. Now choice second choiceல வந்து இது 1200 இருந்தா எப்படி இருக்கும், 1500 இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ரெண்டு சாய்ஸ் பார்க்க போறோம். இது சாய்ஸ் நம்பர் 1, இது சாய்ஸ் நம்பர் 2. this is the current scenario. அப்ப டெட் ஈக்விட்டி மட்டும் தான் மாத்த போறோம், அதை மட்டும் செக் பண்ணா போதும். இந்த ஃபார்முலாவை நான் யூஸ் பண்ண போறேன். எந்த ஃபார்முலா? செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, சாய்ஸ் நம்பர் 1ல debt being 1200 divided by 720 minus 30x minus 10x should be equivalent to 2. Otherwise x is equivalent to 1200 minus 720 divided by 40. What is the value? The answer be 6. Okay, we'll get 6 divided by 80. Yeah, okay. Yeah, sorry, here the divided by அப்ப முன்னாடி எவ்வளவு போட்டோம், அதுக்கு தப்பா போட்டோமா? Okay, what is the final value? 6. கரெக்டா? இது கால்குலேஷன் தப்பா போடுற மாதிரி இருக்கு. 3 is the correct answer. The denominator 40 போட்டது கரெக்டாப்பா? டினாமினேட்டர் தப்பு, அது சொல்லணும்ல. சரி, டைம் இப்ப சொல்லுங்க எவ்வளவு வருது? டினாமினேட்டர் எவ்வளவு வருது? 80. ஓகே, இது 80, here 60. ஓகே. சரி, now இங்க வரும்போது 1200 1440 நினைக்கிறேன் இல்லையா? 1440 minus 1200 divided by 80. Okay. What is the ultimate value? 3. Option 1ல வந்து பாத்தீங்கன்னா debt equity ratio permits you to go for only 3. அதுக்கு மேல பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி செகண்ட் கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1500 divided by 720 minus
30x minus 10x should be equivalent to 2. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ எக்ஸ் இஸ் 0. உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது, பைபேக்கு பண்ண முடியாது. த லிமிட் இஸ் 0, ரைட். 1440 மைனஸ் 1500 நெகட்டிவ்ல போகுது. ஆல்ரெடி யூ ஆர் லூசிங். 1500 என்ன அர்த்தம், நெட்வொர்த் 720 ரூபா இருக்கு, 1440. ஏற்கனவே உங்களுக்கு டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ 2க்கு மேலே தான் இருக்கு. ஸோ பைபேக்கை பண்ண முடியாது இந்த லாஸ்ட் சினாரியோவில். ஸோ தேர்ட் சினாரியோவில் திஸ் பீயிங் 0. ரிசோர்ஸ் டெஸ்ட்ல 6 பண்ண முடியும், ரிசோர்ஸ் ஷேர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் டெஸ்ட்ல 7.5 பண்ண முடியும். ஆனால் டெட் ஈக்விட்டினால 3 தான் பண்ண முடியும்னா மேக்ஸிமம் 3 பண்ண முடியும். தேர்ட் ஆப்ஷன் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ, டெட் வந்து 1500 இருந்தால் ரிசோர்ஸ் டெஸ்ட் allows you to buy back 6, shares outstanding வந்து allows you to buy back 7.5, ஆனா debt equity ratio allows you to buy back only 0. அப்படின்னா maximum you can buy back only 0. Maximum you can buy back only 0. Is that clear? Come on, make a note of it.